Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Yesterday, Sirpurkar, Honorable Justice, retired Justice Sirpurkar Commission report has come and it was placed in the public domain also. You all know that this is relating to Disha encounter, very popularly called as Disha encounter case, which occurred on 12th December 2019, in which 4 accused who actually sexually assaulted a veterinary doctor in the Chitanpalli, in the outskirts of Hyderabad city. So they were encountered by the police. So briefly to say, in case law, the commission held that it is a fake encounter. ఇది ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ని ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు నియమించినటువంటి సిర్పుర్కార్ కమిషన్ దీన్ని డిక్లేర్ చేసింది. ఇది మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అంశము. న్యాయ కళాశాల విద్యార్థులుగా మీరు దీని గురించి మాత్రం వీలైనంతవరకు 387 పేజీల రిపోర్ట్ ఉంది. అంత చదవకపోయినా సరే ఎనాలిసిస్ లైవ్లా కానీ బార్ అండ్ బెంచ్లో కానీ వాటిలో ఇస్తుంటారు. కనీసం దాన్నన్నా చదవండి, ఎందుకంటే ఇది మీకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. డీకే బస్సు కేసు కానీ ప్రతి కేసు చాలా వరకు డిస్కస్ చేస్తుంటారు. దాంట్లో కమిషన్ మెంబర్స్ మేధావులు, సిర్పుర్కార్, సెకండ్ మేడం బలోడా అంటారు ఆవిడ, హైకోర్టు జస్టిస్, అలాగే వెరీ ఫేమస్ సిబిఐ ఆఫీసర్ కార్తికేయన్, రేఖా బల్దోతా, అంటే ఆమె పేరు సరిగ్గా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను, బాంబే రిటైర్డ్ హైకోర్టు జస్టిస్ కార్తికేయన్ వెరీ ఫేమస్ మ్యాన్ సిబిఐలో. ఆయన హీ హాజ్ గాట్ హిజ్ ఓన్ స్టాంప్. ఈ ముగ్గురు దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ది ఎంక్వైరీ. సో సహజంగా ది మెయిన్ హెడ్డింగ్లోనే వచ్చింది, ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఈజ్ నాట్ ది డే, రూల్ ఆఫ్ లా షుడ్ బి ఫాలోడ్. సహజంగా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, దిశ జరగంగానే వాళ్ళని బతకనేకూడదు, వాళ్ళు కాల్ చేయాలి, చంపేయాలని ఎవ్రీబడి సపోర్టెడ్. ఈవెన్ సజ్జనార్ గారికి పూలహారంతో స్వాగతం పలికినటువంటి సంఘటన ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్. అందుకనే పోలీసులు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లా ఈ రెండు మధ్యలో, లీగల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మధ్యలో చాలా ఇబ్బంది పడే సంఘటనలు ఉన్నాయి. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం వాళ్ళ త్రాస్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది, ఇలాంటప్పుడు అది మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంది. చూడండి ఈ పరిస్థితులు. ది కమిషన్ హెల్డ్ దట్ ఇట్స్ ఎ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్. సో రూల్ ఆఫ్ లా షుడ్ ప్రివైల్ ఇన్ ఎనీ కేస్. రాత్రి టీవీ న్యూస్లో తండ్రి కూడా చెప్తున్నాడు. సో దే షుడ్ బి పనిష్డ్. ఈవెన్ తండ్రి కూడా చెప్పేది, నా కొడుకు పనిష్మెంట్ జరగాల్సింది. జొల్లు శివ తండ్రి మాట్లాడాడు, అది జరగాల్సిందే, కానీ నాట్ ఇన్ దిస్ వే, నాట్ ఇన్స్టెంట్ చాన్సెస్. సో ఈ షుడ్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. అతన్ని జైల్లో పెట్టాలి, కేసు చేయాలి, ట్రయల్ జరగాలి, గట్టిగా సాక్ష్యాలు చెప్పించాలి, శిక్ష పడాలి. నోబడి విల్ సే పెరారీ వలన్ ఏమైంది. మరి రాజీవ్ గాంధీ చంపిన కేసులో ఉన్నాడు, 35 ఏళ్ళు 36 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్నాడు, నిన్న వదిలిపెట్టారు అతను. అంతేగాని ఇన్స్టెంట్ సత్వరం న్యాయం కావాలని కాల్ చేస్తే కుదరదు. సో ఇది ఎప్పుడు మ్యాటర్ ఆఫ్ డిస్కషన్, ఎందుకంటే పియూసిఎల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కేసులో ఇదే చెప్పారు, గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వమని చెప్తూ ఉంటారు. అది జనరల్గా పోలీసులు ఫాలో అవ్వరు. ఇది జరిగింది, రైట్. సో యూ కెన్ రీడ్ ద కేసెస్ G.S.Mani&ors versus Union of India in writ petition, criminal writ petition number 348/2019. So where the commission concluded that the 4 accused, so Muslim man Afir ఉన్నాడు, ఇక జొల్లు శివ, చెన్నకేశవ, సీను, వీళ్ళంతా. సో 4 accused they were deliberately fired upon by the police. ఎంతమంది? 10 police officers including 1 ACP. So if the intention to cause their death, so murder case intention, so the wording itself is says yes, intention to cause death, definitely a case of murder 302 read with 34 and destroying evidence 201 should be registered against them. Already ఒకప్పుడు 2005 ఆ ప్రాంతంలోనే సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చేసింది మర్డర్ కేసు రిజిస్టర్ చేయమని. 2005 కదా, 1996లోనే ఇచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ యూ మే బి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, తప్పే ఉంది. కానీ ఆన్ ఐ థింక్ 26/4/1996 a rowdy shooter was of course he died in police custody in Markapur police station, and there a case was registered against the inspector of police Nenelani Sai Babu and 3 others under section 302 of the Indian Penal Code. ఆ కేసు నుంచి బయటకు రావడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డాం. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఒక సైన్ ద కేస్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ 302. So please remember, so no self-defense as claimed by the police and no bid to re-arrest the accused. సహజంగా ఏం చెప్తారంటే, వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నప్పుడు
పోలీసులు ఎస్కార్ట్లో తీసుకెళ్తుంటే పోలీసుల దగ్గర వెపన్స్ లాక్కొని దే వాంటెడ్ టు అటాక్ ద పోలీస్, దే వాంటెడ్ టు కిల్ ద పోలీస్ యాజ్ ఎ రిటాలియేషన్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆఫ్ ప్రివెన్స్ ద పోలీస్ దే హ్యావ్ నో అదర్ గో ఎక్సెప్ట్ టు రిసార్ట్ టు ఫైర్ అండ్ దేర్ విచ్ దే ఆర్ కిల్డ్. ఇది జనరల్గా వచ్చే డిఫెన్స్. దిస్ వాస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద కమిషన్. రైట్, వాట్ ఆర్ ది లెక్కుని ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ది జస్టిస్? ఎందుకంటే ఇది చెప్పుకోవడమే ఒక అరగంట పడుతుంది. జస్ట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 5 minutes. Rule of law must prevail. Punishment should be only by the procedure established by law. ఇది రోజు మీకు చెప్తా ఉంటాం. సో దీని గురించి ఐ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ police are responsible, so send for the safe custody of the criminals. Why you are sending them to jail? జైల్ మామూలుగా అయితే చేస్తే ఎక్కడెక్కడ కాల్ చేయొచ్చుగా. సో జైల్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ దే హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ సేఫ్ కస్టడీ. జైల్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ దే షుడ్ బి మేడ్ టు రిఫార్మ్ దెమ్సెల్వ్స్. ద పోలీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్స్ ఎన్ రూట్. ముద్దాయిని తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళ కస్టడీ కోసం, అంతేగాని కాల్ చేయడానికి కాదు. సెకండ్, the defendants, 3 of the so-called deceased person, they were minors. జొల్లు శివ, తర్వాత ఇంకోడు జొల్లు నసరయ్య అనుకోండి, గుర్తురాట్ల పేరు, అండ్ చెన్నకేశవులు. జొల్లు శివ, జొల్లు సీను అండ్ చెన్నకేశవులు. అతను ఆఫిర్ అనే ముస్లిం మాత్రం అతను మేజర్. తర్వాత there is no possibility for the deceased to have operated the firearms. ఎందుకంటే the enquiry, the investigation or the evidence revealed that they had no touch with the firearms. They do not know how to operate the firearms. So normally, even though they snatched the weapons, what they should have done, normally they would have escaped with the firearms. మనిషి వాడు తప్పకున్నాడు పారిపోవడానికి చూస్తాడు, కానీ పోలీసుల్ని మిమ్మల్ని చంపేస్తాను అనే స్టేజ్లో ఉంటుందా? ఇట్స్ జస్ట్ అబ్సర్డ్. అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ద కమిషన్. అఫ్ కోర్స్ యూ తర్వాత ఇంకా చెప్తాను. సో దే హ్యావ్ నాట్ ఫాలోడ్, ద పోలీస్ డిడ్ నాట్ ఫాలో ద గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ వర్ బ్రీచ్డ్. సో 40 రౌండ్లు కాల్చారు ఉన్నారు. 40 రౌండ్లో దే కుడ్ నాట్ రికవర్ ద షెల్స్. యూజ్డ్ షెల్స్ ఉండాలి కదా, ఒకటి కూడా రికవర్ కాల. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, violation of constitutional and statutory rights of the deceased. NHRC guidelines totally violated. That is D.K. Basu versus Union of India 1996 case, 95 okay 96 case. So guidelines ఏంటి, వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ ఎంత అలా వచ్చింది. At the time of arrest, the police officers, they were not having accurate, visible and clear identification. మఫ్టీలు పట్టుకొచ్చారు D.K. Basu, గుర్తుపెట్టుకోండి. Second, police did not inform the factum of arrest to the family members. No doubt they say that they intimated to some others. కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. 50 CRPC గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే no arrest memo was prepared. No arrest memo was prepared, but it was not signed by the deceased persons. So serious violations while granting police custody also by the judicial magistrate. Normally, the judicial magistrate, before ordering for the police custody, they should think over the matter, whether there is any threat to the life of the deceased, because it was explained or it was expressed by their advocates. So in such a case, it is a mechanical granting of police custody or judicial custody to the police. Right, so please remember, after these things are over, yesterday actually the report was prepared in the first month itself. It was handed over because typing and other things, so many things are there. So yesterday when the matter came to the notice of the so-called Honorable CJI, then Sham Diwan, the advocate on behalf of the state of Telangana, he said the report may be kept in a sealed cover, may be secret, because if it is divulged, it may affect the law and order machinery of the state. Then CJ said, nothing of that sort. Let us keep it in the public domain. What happens? It's not any secret relating to the state, that means the country. If any confidential information relating to the country is revealed in this commission, definitely we will keep it as a secret. But we don't want to keep it a secret. It is a commission of inquiry. After all, what are the powers of commission of inquiry? We know. It is only suggestion. So the government may accept or may not accept. Anyway, the matter is being remanded to the High Court to take necessary action. And ultimately, it was kept in the public domain yesterday itself. So
CJ, we have to thank the CJI because such incident should not be repeated. So in this connection, please remember the important points are: number one, the Enquiry Commission held that it is a fake encounter and the deceased were not protected properly. The human rights, the constitutional rights of the deceased were taken away by the police, and the police did not follow the guidelines given in PUCL versus State of Maharashtra case, as well as DK Basu guidelines, 20 guidelines which they have to follow. As per DK Basu case, they were flagrantly violated and they wanted to do instant justice to the public, but rule of law should follow, which they failed. Therefore, a case under section 302, 201, read with 34 IPC should be registered against the ACP and 9 other police officers. No doubt, the commission report, normally as advocates, as a learned people, we will appreciate. But there is another angle in me. I was a retired police officer. Normally, we feel bad. Why should we face? Already, I suffered the same in 1996. Already in my video, I mentioned also. So to come out of the murder case, it was a Herculean task for us. We have to manage the witnesses. We have to give money to them. We have to manage so many people. Even the post-mortem doctor also, we have to manage. Those are the situations. Of course, I should not divulge all these things. Once I am retired, I should not go against the police department also. But anyway, what I request is the police officers should be more cautious. They should follow the law. If you follow the rule of law, automatically you need not worry about any of these. Thank you very much.